So, our next topic in biotechnology is cloning vectors, otherwise called as gene carriers or gene vehicles. From the word itself, we will understand its function. Its function is to carry the desired gene to the host organism. So, that is the function of vectors, that is the cloning vectors, or otherwise the gene carriers or the gene vehicles. Now, a vector, when it is having a foreign gene introduced to it, we call it as a recombinant vector. Okay, so the normal vector, when we introduce a gene to it, that is a foreign gene to it, it becomes a recombinant vector. Now the recombinant vector having the foreign gene will introduce this gene to the host organism. That is how it works in biotechnology. Now, which are the various types of cloning vectors? Examples. So the most commonly used cloning vectors in bacteria, researchers bacteria, mainly in E. coli bacteria. So, our bacterially use vectors plasmids and bacteriophages. In 11th standard, you have learned about plasmids. What are plasmids? They are circular, double-stranded, extra-chromosomal, means other than its genetic material, the bacterial cells have one or many circular DNAs called as plasmids. Usually, plasmids contain very few genes, like antibiotic resistant gene and all, and their specialty is that they can independently replicate. Number to replicate വേറൊരു സെല്ലിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റും, വേറൊരു ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിന് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും. So that is the specialty of plasmids. And what are bacteriophages? These are viruses that infect a bacteria. So it is actually harming a bacteria എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നും. But ഇത് ഈ bacteriophageന്റെ ആക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്? When a bacteriophage attached to bacteria, bacteriophage is a virus. When it attaches, I think you know the shape of it, ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള സംഭവം, and it has tail fibers like this and all. So when it attaches to a bacterial cell, it injects its genetic material inside the bacterial cell. എന്നിട്ട് ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിന്റെ അകത്തുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് കൂടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് അതിന്റെ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ in this process, when it first injects the DNA, what happens? If we give a foreign DNA to this bacteriophage, that foreign DNA will be introduced to the bacterial cell. That's our biotechnology bacteriophage use. So if we are introducing a foreign DNA to a bacteriophage, when it attacks a bacteria, it will naturally transmit this foreign DNA also to the bacterial cell. So that is it. Now, in biotechnology, we use plasmids and bacteriophages because of its high copy number. It can make many copies within photostat machines. High copy number. At a time only 100 is possible. But there are some other photostat machines where thousands of copies can be made very easily. So plasmids and bacteriophages can make many copies of the genetic material. That's advantage. So when we introduce a foreign DNA to it, that also will get multiplied along with this plasmid. But plasmid eppozhokka multiply cheyo, plasmid like nammal introduce cheyda foreign gene multiplied out. Then and it multiplies very fast. Within short time it will keep on multiplying. So many copies of the foreign gene can be made. That's the use. Now nowadays we use more of natural plasmids നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന synthetic plasmid vectors ഉണ്ട്. അതായത് ഇതുപോലുള്ള സർക്കുലർ DNA നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലി DNA സീക്വൻസസ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കി വെക്കും. സോ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്, it should be read as PBR322. P should be small letter, B and R capital, and 322. Okay, so it is read as PBR322. Another example is PUC18. So these two are what? What are these two? Confusion. So PBR322 and PUC18 are examples of artificial or synthetic plasmid vectors which can be used in a bacteria. അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയ ആണ് ഹോസ്റ്റ് എങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഈ plasmid vectors.
Okay, so they are artificially prepared. ഇതിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് PBR 322 ആണ്. ഈ ഡീറ്റെയിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഡീറ്റെയിൽ is not needed for the exam. Just for a curiosity I am telling. P stands for plasmid. B and R stands for it's a recognition for the scientists or researchers who did that. That is Bolivar and Rodriguez എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടുപേരുടെ പേരിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So that is PBR 322. This is the most commonly used plasmid vector nowadays in biotechnology. Then what is the merit of using this artificial plasmid when compared to natural plasmid? This is a very important question. It has an easy linking property with the foreign DNA. Naturally ഉള്ള പ്ലാസ്മിഡിൽ നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാമെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഫോറിൻ DNA ജോയിൻ ചെയ്യിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഉള്ള കാര്യമാണ്. ബട്ട് ദിസ് ഇൻ an artificial plasmid it can be easily joined. That is the first thing. Second thing is that easy selection of recombinants. What are recombinants? Recombinants are those which are having an rDNA, recombinant DNA in it. അപ്പൊ ഇതില് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സിന്തറ്റിക് വെക്ടർ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ, അതായത് സിന്തറ്റിക് റീകോമ്പിനന്റ് വെക്ടർ, അതായത് സിന്തറ്റിക് വെക്ടർ PBR 322 എടുത്ത് നമ്മൾ ഫോറിൻ DNA ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കമിങ് എ റീകോമ്പിനന്റ് വെക്ടർ. അത് നമ്മൾ ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ ബാക്ടീരിയക്കകത്ത് അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് വി വിൽ സ്റ്റഡി ലേറ്റർ ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ. So these are the two reasons why nowadays we are using synthetic plasmid vectors. That is, it has an easy linking property with the foreign DNA. Second is easy selection of recombinants from non-recombinants. ഇതുപോലെ rDNA അതിന്റെ ബോഡിയിൽ ഇല്ലാത്ത ബാക്ടീരിയ നമുക്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. Now, next is natural genetic engineers. ഇത് കൂടാതെ natural genetic engineers in plants and animals ഉണ്ട്. പ്ലാന്റ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നാച്ചുറൽ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയർ ആണ് Agrobacterium tumefaciens എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ. So a bacteria called as Agrobacterium tumefaciens, it is used as a natural genetic engineer in dicot plants. The specialty is that this bacteria is having a plasmid called as TI plasmid, that is tumor inducing plasmid. This plasmid is having a segment of DNA which can cause cancer. അപ്പൊ നമ്മൾ ബയോടെക്നോളജിയിൽ ചെയ്യുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ട്യൂമർ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ DNA പാർട്ട് ഈ പ്ലാസ്മിഡിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫോറിൻ ജീൻ വിൽ ബി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്. So we will introduce the desired foreign gene to the TI plasmid by removing the harmful tDNA. അപ്പൊ ട്യൂമർ ഇൻഡ്യൂസിങ് DNA മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഡിസയർഡ് DNA ഫോറിൻ DNA നമ്മൾ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ പ്ലാസ്മിഡ് ഇപ്പൊ എന്തായി? റീകോമ്പിനന്റ് പ്ലാസ്മിഡ് ആയി. സോ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ഈ ബാക്ടീരിയ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? പ്ലാന്റിനെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യിക്കും. സോ നാച്ചുറലി ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ കഴിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ when it infects the dicot plant, it just transmits its TI plasmid to the plant. അപ്പൊ ഇത് നാച്ചുറലി എന്ത് ചെയ്തോളും? തനിയെ തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതലൊന്നും നമ്മൾ ഇതിലൊരു മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തനിയെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ജീന് ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാന്റ്സിൽ അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കും. സോ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ നാച്ചുറൽ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയർ. The same way in animals we use a virus called as retrovirus. So retroviruses can cause cancer. A group of viruses are there. They have different mode of action and all. And ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാൻസർ കോസിംഗ് റിട്രോവൈറസസിനുണ്ട്. അതിനെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഹാംലെസ് ആക്കും. അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേം ആണ് disarmed, or we can say it is made non-pathogenic or harmless. ഹാംലെസ് ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിൽ ക്യാൻസർ കോസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആ DNA പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ RNA പാർട്ട് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് റിട്രോവൈറസസിനൊക്കെ RNA ആണ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ. സോ അത് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയതിനു ശേഷം, അതായത് ക്യാൻസർ കോസിംഗ് പാർട്ട് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ആ റീജിയനിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫോറിൻ DNA will be or foreign gene will be introduced there, thereby modifying it, that is making it disarmed, modified and then used to attack or to transfer the desired genetic material to the host organism. That is, here it is animals, here it is the dicot plants. So this is about the cloning vector, gene carriers, or otherwise called as the gene vector.